Ndowooza mwerabiddeko. Waliwo omwogezi omu yagamba nti kyangu okubba eŋŋoma naye ekizibu wa ogenda ogikubira wattu. Omukyala Nambi abuliddwa wakubira eŋŋoma. Bambi atandise n'okunenya bapulida be nti nammwe muleke mubuuzizza Nalukoola obubuuzo butono, nze bambuuza olunaku lulamba ye mumubuulize eddakiika 2. Bambi babadde batema ku nkalajje. Mukimanyi mbu nkaaye ng'omususanze era n'omala obuuzi oyo looya we gwe bayita Kalule Ahmed oyo Nalukoola yaani ayinza okugamba Nalukoola mpologoma oba ayinza okugamba Nalukoola tsunami. Okitegeera? Kale nawe ekityo tewali kibadde. Ensonga muziwulira ze banjwetekako bagamba okulemesa abalonzi okubanga balonda kyokka ng'ate na campaigninga nga mperereza obululu. Gw'omaze okuperereza ofuna obululu ate n'ogaana abalonzi okulonda ng'ate gwasinga amaanyi n'ettutumu. Ne bagamba okugulirira. Naye teriiyo n'omu bw'ati gwe baali baleese agamba nti nze nali muwaddeko essente zonna. Ye ngamba wazaaki ng'abalonzi bampa n'essente nze okusobola okutambuza kampeyini. Ne bagamba okukampeyinga ku lunaku lw'okulonda. Ani yali talaba nti Nalukoola yawangula okuva ku ntandikwa? Wattu nali w'amaanyi nnyo. Omugezi yenna okuggyako oyo ayosaamu oba ali emmere etayokya ye yali ayinza okulowooza nti Nambi yali asobola okuwangula akalulu. Olwo lwaki nandibadde ate enkampeyiniga ku lunaku lw'okulonda? Ku lunaku lw'okulonda nali mu kulya so nga mpita omwo neeyagala bweyagazi nze mu nguudo ng'ate abazzi b'emisango batujjojjobya. Kale ennaku eyo weewuunya. Nabwe ekyo tewali nsonga yonna gy'olaba ereeteddwa abajulizi baffe basigadde nga bayimiridde nga bali solidi, ebigambo ne babyogera bulungi, era ne bano ne batuuka n'okuba nga balemereddwa okwongerayo kubanga be baswala wattu. Omanyi mbabuulira omulimba alina okwogera bingi, kuba ekyobulimba era olina kuleeta bulimba bulala okiyimirizeewo. Olaba ne bano bakasobeza abaaweeri obujulizi ne bajja n'eno ewaffe era nabo tebagambyeko wadde naaka nti Nalukoola alina omutawaana gwe yakola. Tusigadde tuli balungi. Nambi mukwano olabye ennaku wattu. Ate balansi owuliddeyo agamba yenna nti Nalukoola alina kyamubanja. Njagala okyogere mu nnamawulire ggwe nga ne banno bakulaba wano. Be bamanyi bye baakola eyo bagende babanje abo be baakolera bwe baba balina bye baakola. You have had the occasion of listening to the testimonies of Nambi, the petitioner. You have as well heard from our witnesses. And indeed one can tell comfortably, without fear of contradiction, that indeed Nambi has failed miserably to make her case. The onus is not on us to prove the allegations or claims set out in the petition. He who alleges must prove. It's Nambi to prove. Like I have already alluded that there is a certain public speaker who stated that it is easy to steal a drum, but where will you drum it from? Nambi is laboring and futility to prove that indeed she would win. You know, she's just a wishful thinker. She wishes that she could become a member of parliament representing Kawempe North, which could not happen. She should just sit down and strategize. She can even go to any other constituency where she may be popular. But here she has failed miserably. I pray that you live longer. I pray that the judge will have the opportunity to analyze, examine what we have already put on record from our side. I think you have seen how our lawyers have failed to cross-examine me where they wanted us to prove their case. But it is not us.
we are going back for the last session, and I pray that you'll be around. And again, I pray that God makes us live longer and witness the outcome of this petition. Lastly, abantu b'ensendo mwenna bannange mbasaba mutusonyiwe bwe wabaawo gwe tusobeza. Omanyi mu mbeera eno ey'okukontana n'okugugulana tebubulamu, olumu onyiiga, olumu n'oyogera ebinyiizaamu munno. Naye bambi mutusonyiwe, tebiba bigenderere. I would wish to apologize in case of anything that may have arisen in the course of this adversarial process. Sincerely, it was not intended. If any person was annoyed in any way, kindly find a place in your heart and forgive us in case of anything that went wrong. I thank you. Ekomawo. Ono gwe gumu ku misango, kubanga musango gw'abantu. Ogulaze, obulimba, obukumpanya, okujweteka kwa NRM ne candidate waayo Nambi. Nti obujulizi bwonna bwe yaleeta mu kooti tulaze ensi yonna nti bwali bufumbefumbe. Kusooka nga tuyita mu yennyini. Kuba ebisinga yagambye tabimanyi. Ekigambo tabimanyi kyeyadde akulembeza. Naye n'atujuliza nti ababimanyi be babajulizi bange ne ba agenti ne bajja okwogera ku nsonga ezo. Twatuuse ku ba agents be baatugamba nti be balina obujulizi nabo mwabalabye nti abamu balemeddwa n'okujja mu kooti. N'olwaleero be tusabye era mulabye looya we aganye okola ki ogenda maaso n'obujulizi bwaffe. Kiraga ki nti Honorable Nalukoola engeri tumazeeko ebbanga ettono ensonga zazizzeemu. Ekisooka si kituufu nti theory nti kugereesa bw'oleeta numbers mu kooti, kubanga obulu numbers twalaze ensi yonna ne calculator eri mu maaso ga Nambi ne bwe tukuwa obulu bonna percentage y'abantu eyajja okulonda ku polling stations 14 n'abala calculator nti era abatawangula. Kati bwe tutuuse mu bujulizi obulala bwe yeekwasa nti waaliyo ggulu y'abalonzi aleese kansala yali akola emirimu gye nga kansala, ndowooza obwo nabwo obujulizi buganye okuyingira mu kooti. So tukakasa tutambula bulungi. Ekyokugamba nti kijunguludde obujulizi bwaffe siraago bajunguludde. Ekibadde mu kooti kyamazima gavuddeyo bulungi n'obulimba ne bwerambika. Era kooti ndowooza naye ekirabye ani yawangula akalulu ke Kawempe North mu mazima n'obwenkanya. Nga ye Honorable. Yes. Kyemba balumiriza nti mwamugulirira ne balance we temunnamumuwa. Ekituufu ekiri mu mata eno nti mubaddemu abajulizi ababiri abalaga ensi eno weetuuse. Ekintu ekyo tulina okyetegereza. Tulina abantu asobola okutunula mu kamera mu maaso g'omulamuzi ne yeekaza. Of course yabadde atuuyana. Omuntu n'atunula mu kamera ne yeekaza n'agamba nti yali mu buwambe okubuulira ba lawyers nti baali bamuwambye. Obujulizi bwe yatuwa nti bamuwamba bamukakokola obujulizi kale ate yakikyusizza nti ffe twamuwamba. Kuba yatuuka n'okwegaana mu kooti wano obujulizi ate bwe yakola ki yasayininga. Amazima ge mbadde njogerako geego. Amazima agaliwo nti abajulizi ababiri baatuwa obujulizi naye nga bwe bababuulidde bali mu kutiisibwatiisibwa nti n'okufuluma kooti baali tebamanyi oba bali mirembe. Ffenna tumanyi ani atiisatiisa. Ffenna tumanyi munnayuganda ani gwayinza okutya ng'ayogedde ku mazima gano ag'ebyokulonda. Ndowooza ekyo notutakirwako era kiddeyo mu kooti y'abantu. Kati yayingidde omusango guno okusalawo oba ddala ffe twawamba oba nedda. Ate ffe tuwewaddeyo feesi zonna bwe tuba nga tuli bawambi bagende mu maaso batunone. Naye twamubuuzizza
nti gwa yali mu buwambe nga ofiisi gy'olimu eri mabega wa Wandegeya police station n'omuntu awambira nga looya awambira omuntu emabega wa poliisi omuntu oyo n'alemererwa ogenda okuba endulu eri poliisi nti bamuwambye naye ate abeera muzibu nnyo noziiza ensonga ziri very clear tetwalina nsonga lwaki tuwamba abajulizi kuba abajulizi betulina bonna tubaleese mu kkooti n'abamu bo bennyini bye baganye okukola ki bakoze examininga tulowooza tutambula bulungi ensonga zonna tuzitaddeyo mu kkooti era tukakasa eggwanga ligenda kulaba era n'okukakasa Honorable Elias Nalukoola yawangula akalulu ka Kawempe North. One witness has pinged you as lawyers and your client to have bribed him, and he's now demanding for his balance. So thank you very much, first of all, members of the media, because anything to do with the expression of the will of the people is of public importance. I also want to remind you that it's not the lawyers on trial here. So as lawyers, we owe not so many explanations, because whatever Faridah Nambi came for in court, the law places an obligation on whoever comes to court to prove her case. So Honorable Faridah Nambi came with so many allegations, and we expected her witnesses to help her, because as you all saw, we had a full day on Honorable Nambi, and she didn't know anything, she could not explain anything, and her excuses were, my witnesses told me, and they are coming here. When we had the witnesses in court, none of the witnesses who was even alleging that people were bribing them on behalf of Honorable Nalukoola could even account for where Nalukoola was on that day. None of the witnesses could prove to court that even if they received the money, which is also false, that Nalukoola had knowledge, had consented and approved to that. Even this witness like Maumbe, who claims to have been abducted, even when we asked him and he said Nalukoola, for example, gave money to Ntale, we asked him where did he give him the money from, he said, I don't know. How much was it? I don't know. Then how can you come to court to give evidence when you don't know? And I will tell you that the respondent, Honorable Nalukoola, has less work to do. Even if Nalukoola said, I deny, and he did not bring any witness, the legal obligation to prove rests on Faridah Nambi. And I want to confirm that from our assessment as lawyers, she has not done that. You also be aware that they had initially asked for a number of witnesses from our side who had sworn affidavits in support of Honorable Nalukoola. Now, after only one witness, that was the super witness, Honorable Nabakoza, the lawyer discovered that he had nothing else to dig for. Because when you look at the petitioner's lawyer, he's spending a lot of time on English and legalese. You see the message was sent this way, was sent the other side. They brought a witness who alleged to have taken the photos. We demonstrated to court that that witness is a fraud. She was a member of a WhatsApp group which was created by Honorable Nabakoza, and she picked these photos from the WhatsApp group. You remember yesterday, we even had to stop court, say that she goes to bring the phone. When she came back after 3 hours, that the phone had been taken by the husband. We all know mobile phones are moved with. Yeah, isn't it? Yeah. Is there a landline which takes photos? So would you even believe that a normal person, an adult, would leave a phone home, then come, then you go? It would cease being a mobile phone. Excuse me. Nambi is bringing me coffee. Now the other component, which for me I think is very vital, the rest of the work will be done by court. We are going into the final session to agree with court on how we are going to treat this. But without us, the lawyers, having to speak so much, we had the Nabakoza, the witness in court.
Unlike the other one, for her, she had her phone. She would account for all the photos, even the only 2 photos that had been taken from Facebook. They are the ones that didn't have a timestamp. And you'd see the lawyer trying to waste a lot of time on all the photos and ignore the 4 important photos, which we think it was a form of accountability to the client, that I asked so many questions for so many minutes, but we believe our case has not been disintegrated. So we hope and are very confident that court will be in position to do what it has to do. And you, as the people, because this has been a political case, and lucky enough, for the first time, we've had every Ugandan following. So the court and us, the lawyers, the results will come at the right time. But you, as the public, you can also judge for yourselves.